පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ගන්න. වෙනම උසාවි පද්ධතියක් ඇති කරන්න යනවා නම් අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනමත විචාරණයකට උනත් යන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. SP දිසානායක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් තම මතය ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටියේ තමන්ට ලැබුණු තොරතුරු අනුව දේශීය පරීක්ෂණයක් විදේශීය නිරීක්ෂකයන් යටතේ සිදුවන බවයි. අපි අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි ඊයේ අගමැතිතුමා සහ මේ මාලික් සමරවික්‍රම ගරු අමාත්‍යතුමා මුණ ගැහිලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අප වෙනුවෙන් ගේන්න එන යෝජනාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මේලනයේට අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. ඒකේ වාක්‍යයෙන් වාක්‍යයකට අකුරෙන් අකුරට අපි ඒ සාකච්ඡාව අරගෙන ගියා. ඒ අතරතුර අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් සම්බන්ධ කරගත්තා. අවසාන වශයෙන් අපි සම්පූර්ණ දේශීය යාන්ත්‍රණයක් යටතේ ඒ අපට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සංවිධානයේ කොමසාරිස්වරයා විසින් මතු කරලා තිබ්බ ඒ සමහර ප්‍රශ්න සමහර චෝදනා කාරණා පිළිබඳව නීති කඩවීම පිළිබඳ කාරණා පිළිබඳව අපට පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩකඩ අපි ලබාගෙන තියෙනවා. යන විදේශීය නිරීක්ෂකයන්ට විනිශ්චයකරුවන්ට නීතිඥවරුන්ට උපදේශකවරු හැටියට හා නිරීක්ෂකයන් හැටියට ඕනනම් සම්බන්ධයෙන් ඉඩකඩ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් අපේ නීති පද්ධතිය යටතේ කරන කටයුත්තක් කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමේ මහලේකම් බැන් කි-මූන් අපේ ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව කිව්වේ ඔහු මුළු ලෝකයේම රාජ්‍ය නායකයන්ගේ රාජ්‍යයන්ගේ විශ්වාසය දිනාගත් නායකයෙක් කියලා. ඒක අපට විශාල ශක්තියක්. උතුරේ සහ නැගෙනහිර දමිළ දේශපාලන පක්ෂ 4ක් EPRLF, ප්ලොට්, ටෙලෝ සහ TNPF පක්ෂ 4 සහ උතුරේ සිවිල් සහ වෘත්තීය සමිති 40ක් අත්සනින් යෝජනා මාලාව පිළිබඳව විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා. යෝජිත ඇමරිකා ශ්‍රී ලංකා යෝජනා නැවත සලකා බලන ලෙස එම නිවේදනයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. යෝජිත යාන්ත්‍රණයේ විශාල කොටසක පරිපාලනය ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත පවරා දීම මගින් අගතියට පත් වූවන්ට යහපතක් වේ යයි බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව එම නිවේදනයේ ප්‍රකාශ වුණා. විදේශ විනිසුරුවන්, නීතිඥයන්, අභිචෝදකීන් සහභාගී වුණත් ලංකාවේ නීති රාමුව යටතේ කටයුතු කළ යුතු වීම යුක්තිය ඉටු කිරීමට බාධාවක් ලෙසයි එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ. අන්තර්ජාතික අධිකරණ ව්‍යුහයක් මගින් මෙම පරීක්ෂණය කළ යුතුයයි ඔවුන් බලකොට සිටිනවා. ඒ අතර ඊයේ සම්මත කළ යෝජනාව පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කරන CV විග්නේශ්වරන් උතුරු පළාත් මහ ඇමතිවරයා ටැමිල් ගාඩියන් වෙබ් අඩවියට පවසා තිබුණේ පැහැදිලි යාන්ත්‍රණයක් යෝජනාවේ අන්තර්ගත නොවීම විශාල අඩුපාඩුවක් බවයි. මෙම යෝජනා දුර්වල යෝජනා ලෙසයි ඔහු තම අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටියේ. මානව හිමිකම් කොමිසමට එකඟ විය හැකි සමීපතම එකඟතාවයේ මෙම යෝජනාවලිය බවයි දමිළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් හින්දු පුවත්පතට ප්‍රකාශ කර තිබුණේ. ඉන්දියාවේ හින්දු පුවත්පතට වගවීම සහ සංහිඳියාව සඳහා මෙම යෝජනා ප්‍රමාණවත් යයි තමුන් හිතන බවත් විරුද්ධ පක්ෂ 나යකයා ප්‍රකාශ කළා. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සහ අනෙකුත් විනිසුරුවන්, අභිචෝදකීන්, නීතිවේදීන් නිසා වගවීම පිළිබඳව වඩාත් පිළිගත හැකි අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක් සැකසෙන බවට තමා විශ්වාස කරන බවයි සම්බන්ධ මහතා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණේ. මේ අතර මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව රවිනාථ ආරියසිංහ ජිනීවාහි ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිතයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් සහතිකයක් මෙසේ සමුළු නියෝජිතයන්ට ලබා දුන්නා. You heard clearly the message that the Minister of Foreign Affairs conveyed when he addressed the Council on 14th September regarding the steps that Sri Lanka has already taken and intends to take in achieving reconciliation and upholding human rights, including the setting up of mechanisms for truth-seeking, justice, reparations and non-recurrence through consultations with all stakeholders. You have also seen our written response dated 15th September to the OHCHR on the report of the Office of the High Commissioner for Human Rights and the report of the OHCHR investigation on Sri Lanka, which sets out clearly the path we intend to take. We stated that we take note of the report of the OISL and that we will ensure that its contents
as well as recommendations receive due attention of the relevant authorities, including the new mechanisms that are envisaged to be set up. Mr. President, in this path that we have chosen to tread, we will work with the High Commissioner, his office, systems and procedures of the Human Rights Council, and the international community, including our bilateral partners, to take necessary steps to safeguard and uphold the human rights of all our citizens. This includes obtaining their advice and assistance. As you are aware, Sri Lanka worked with the main co-sponsor of the resolution and other members of the Council to achieve consensus. We look forward to your continued support. I thank you. අප තීරණය කරා ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන ද එම භාෂාවලින්ම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හේතුව යම්කිසි විදිහකින් පරිවර්තනය කිරීමේදී වෙනසක් සිදුවේ යයි අපට දැනුණු නිසා. දෙවන මහා කොම්සාරිස්වරයා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොම්සාරිස්වරයා දෙමුහුන් අධිකරණයක් හැර වෙනත් විකල්පයක් නැතයි සයිද් අල් හුසේන් මහා කොම්සාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කළ ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව විවාදයටගත් අවස්ථාවේ. I welcome the government's commitments made before this council to investigate these violations and ensure accountability despite the opposition of some political parties and sections of the military and society. The unfortunate reality is, however, that Sri Lanka's criminal justice system is not currently equipped to conduct an independent and credible investigation into allegations of this breadth and magnitude, or to hold accountable those responsible for such violations as requested by the Council in Resolution 25.1. First, Sri Lanka lacks a reliable system for victim and witness protection, particularly in a context where the risk of reprisals is very high. A long-pending law was recently passed, but it is not yet operational. I note the government's commitment to further review and strengthen the law to address various shortcomings that could compromise the independence and effectiveness of the new system. Secondly, the domestic legal framework is inadequate to deal with international crimes of this magnitude. When Sri Lanka has prosecuted conflict-related cases, it has relied on offences in regular criminal law such as murder. This approach fails to recognize the gravity of the crimes committed, their international character, or to duly acknowledge the harm caused to the victims. To fully reflect their gravity and bring redress to their victims, international crimes must be charged as such. Thirdly, the state's security sector and justice system have been distorted and corrupted by decades of impunity. The independence and integrity of key institutions such as the Attorney General's Office and the Human Rights Commission remain compromised. The security forces, police and intelligence services have enjoyed near total impunity and have not undergone any significant reform since the armed conflict. A full-fledged vetting process should be designed to remove from office security forces personnel and public officials suspected of involvement in human rights violations. This is why I have recommended the establishment of an ad hoc hybrid special court integrating international judges, prosecutors, lawyers and investigators mandated to try notably war crimes and crimes against humanity with its own independent investigative and prosecuting organ, defense office and witness and victims protections program. In a highly polarized environment, such a mechanism is essential to give all Sri Lankans, especially victims, confidence in the independence and impartiality of this process. Judicial accountability should be accompanied by broader transitional justice measures, including truth-seeking and reparations, to ensure that the right of victims to redress is realized. These must be designed through a process of genuine, informed and participatory consultation, especially with victims and their families, and OHCHR stands ready to lend its assistance in this regard. ඉදිරිපත්ව තිබෙන යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේ විස්තර කළා.
And the resolution which we co-sponsored and for which we are responsible last Friday is based mainly on having Sri Lanka becoming a fully functional democracy. We've all been discussing the resolution in bits and parts. It is like the blind men who try to describe the elephant. It depended on whether you touch the tail or the trunk or the body. So we have different aspects of it. I am not going to talk of that, but if you take it as a whole, what is our primary objective? What is our primary obligation? To establish in the next 2 years a fully democratic society. That's something we have been used to. First and foremost, if we are trying to bring reconciliation to Sri Lanka as a democratic country, we cannot do that only by limiting ourselves to judicial mechanisms or non-judicial mechanisms. It must be in the background of a highly functional democracy. And it means that we have 2 years from the day the resolution is passed as 30th of October. We have time till 2017 to implement our democratic framework. What do we do? Firstly, as the President Maithripala Sirisena announced yesterday while he was in New York, we require a new constitution. But all parties are agreed that the new constitution must be done quickly, and lot will depend on our ability to decide on what the electoral system is. Constitution making, after all, is horse dealing, and this is the key to it. Secondly, the issue of how powers are to be devolved, what are the shortcomings of the present structure, what more can be done. So these will be the two main issues that we'll address. Actually, during the discussions on the UN resolution, the only issue that came up, and I was surprised, was not about the armed forces, but about the judiciary. Have you got a sufficiently large, strong judiciary? And our discussions finally, we took up the position, we have to work through our domestic mechanism. But in that new mechanism we created, the domestic mechanism is not at the core of it, which a lot of people are getting excited. Our objectives are national unity through finding out the truth and reconciliation. Everyone agrees that we should find out the truth, but then finding out the truth means reconciliation cannot suffer. We have to look at the victims, what compensation, what else we do for them. But as one of the members of the TNA told me, all that we do will not bring the dead alive. But let us actually ensure it won't happen again, and there's unity. So we are having one office to look at the missing persons. It will be a permanent one. A special counsel who will look into all the issues that come up and the allegations. And then the office of the missing person is innovation by Sri Lanka. Then go on to a new Truth Commission, which is different from what's done earlier in South Africa and others. It will have two major components. It's like a parliament with two houses. You will have the commission per se, headed by independent individuals to go into it and to decide what should be done. In many instances, it will be a question of remorse. And the other is that to bring unity, there will be a compassionate council. Now this is new. Compassionate council is will be manned by members of the clergy selected by the Mahanayakas, the cardinal, the bishop, the key Muslim and Hindu leaders. So this will decide the course of action. So they will look towards compassion, and finally the commission will decide whether any cases should go into a judicial mechanism. We are devising one which will be under domestic jurisdiction. But the discussion is always on this domestic jurisdiction, not on the fact that our aim is truth and reconciliation. If we are going to keep on filing cases, it will go on for long. And there will be more feelings on either side. And one side will say, you're filing us, there are no one you're filing on the other side. Which we cannot do because they're all dead and gone, though some of them have committed horrible crimes. So we have to find a middle way, and being Sri Lankans,
we found our own way.